أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. Who does greater wrong than he who fabricates lies about Allah? These will be presented before their Lord, and the witnesses will say, these are they who lied about their Lord. Indeed, the curse of Allah is upon the wrongdoers. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Those who hinder others from the path of Allah, and seek to make it crooked, and regarding the hereafter, they are in denial. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. These will not escape on earth, and they have no protectors besides Allah. The punishment will be doubled for them. They have failed to hear, and they have failed to see. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Those are the ones who lost their souls, and what they had invented has strayed away from them. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Without a doubt, in the hereafter, they will be the biggest losers. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. As for those who believe and do good deeds, and humble themselves before their Lord, these are the inhabitants of paradise, where they will abide forever. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. The parable of the two groups is that of the blind and the deaf, and the seeing and the hearing. Are they equal in comparison? Will you not reflect?